webdriver.chrome.driver అని key use చేయాలి, and the value you have to take that value where you have saved. So already magnitude అని నేను classes లో under we have already taken that data yesterday's class ఉంది కదమ్మా. సో yesterday's class లో నా డేటా లాంచ్ చేస్తాను కదా క్రోమ్ బ్రౌజర్, ఆ బ్రౌజర్ యొక్క exe ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది మా. సో పాత్ నేను తీసుకుంటున్నాను, దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ సేవ్డ్ ఇన్ ద డెస్క్టాప్ కదా. సో 108 version is the latest version, right? So that version I am copy pasting here, and immediately after that end with semicolon, then write it here ma. How to write it now? So now you will be using Chrome driver class. Chrome driver equals to new Chrome driver of ani mention cheyali. With these two steps you are ready to launch your Chrome browser. We know that, right? So these imports are already done here. Okay, now save this program. Now what you need to do now, whenever you start your browser now, maximize your browser. Okay, how to maximize your browser? By using method called, how to maximize your browser? By using which method? Yesterday's class. I want to maximize this Chrome browser. How to maximize? Driver dot which method ma? In this method, manage method. Thank you Marishma. So here we will be using manage method. Driver dot manage method. Manage dot window ni maximize chesna. Window dot maximize. You are maximizing the window here. So launch me browser ni launch chesna ventane you have to maximize your browser. This is the 3 steps you have to do. After that, now you want to launch this browser kada. So, sorry, application kada. So what is that application name? Orange HRM. So Orange HRM oka website enti. Now every window has closed ma. Okay, middle lo stuck అయిపోయింది system. So here Orange HRM, this is the website ma. ఈ website oka URL మనకు కావాలి. So once it opens, I will take that URL. So restore, cancel it. So again I will do, where is it? Orange HRM. This is Orange HRM. Yes please. So go back. Path login page kavali. Okay, so I will log out it. This is a login page. Okay, this is the URL I want. So I will copy this URL here inside this. So I want to launch the app, right? So how to launch an app? By using which method? I want to navigate to a particular URL. Which method I can use here? Yes, please. I want to navigate to this URL now. This URL I want to open now. Get method, Malesh. Very good. Get method. Yes, get method. Get off. Driver.get off. What is that URL? I copied that URL. This is the URL, please. Driver.get off. HTTPS open source orangehrmlive.com web index.php auth login. This up to this you need to give. Okay, is it opening or not? Will you see, check that? Okay, I will just save this, and now I will what I will do, I will run now. So ikkada varaku manam run chesi choosam. Run as Java application. So where is the console here? Show console. It's open ma. Browser open అయిపోయింది. Started. Chrome browser started. So see here. Here is the browser. So see it is taken. So it's done. It's open that page. Successfully done. So since we need to close it manually kada, నేను ఇప్పుడు close చేస్తాను manual గా. Okay na? So it's done. Successfully started. Now what we need to do now? After launching a browser, now you need to perform this login operation. Performing the login operation. How to perform this login operation now? Yes, please. Can you please tell me now? You need to identify this username first of all. Username అనే టెక్స్ట్ బాక్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. దాని తర్వాత పాస్వర్డ్ అనే టెక్స్ట్ బాక్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. దాని తర్వాత you need to after identifying you need to insert the values into this identified username, and you need to insert the values into the password. After that you need to click this login button. Avuna ma? So what you have to do ma? You have to identify this username first of all.
To identify this username, what we have to do means right click, place your cursor in the username text box, right click and inspect an option ఉంది చూడండి. Select this inspect option. Okay na? So it is present under which tag it is saying? See, input tag lo present undi. So what I am telling here is this username, whenever I am making my cursor to point to this input tag, this username is highlighting here. See, it is highlighting. In the web page also, see, blue color is there. Web page ikkada. Okay, whenever I place my cursor to the input tag, the username is highlighted. Means for text box, this is one text box ma. Okay, వీటిని ఏమంటామంటే text boxes అని అంటాం. For text boxes, they are using one tag. ఇది మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఇదంతా ఏ కోడింగ్ లో ఉంది చూడండి మా, జావా కోడింగ్ ఇదంతా జావా కోడింగ్ అమ్మా. ఈ పేజ్ అంతా మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన వెంటనే వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ కోడ్ కదా. whenever we are inspecting here, we are getting some code. What is this code? Front end designers యొక్క కోడ్ ఇది, అవునమ్మా, HTML code. Thank you Mallesh. So this is all HTML codes. They are started by using HTML tags. This is a front end designers యొక్క కోడ్ ఇది. HTML, JavaScript, CSS, Node.js, AngularJS ఇవి యూజ్ చేసి వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ఇదేమో ఇప్పుడు మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేయగానే ఇది HTML కోడ్ ఇది. See here, this is all HTML code. Okay, so in this HTML code, in which tag, ఏ ట్యాగ్ లో ఈ యూజర్ నేమ్ అని ప్రెసెంట్ ఉంది? ఇన్సైడ్ దిస్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్. See here, ఈ ఇన్పుట్ అనే ట్యాగ్ ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేశాను చూడండి. ఈ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ లో వీళ్ళు యూజర్ నేమ్ అని టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టారు. ఓకే, సో for every element in the web page, okay, there will be having HTML code. Okay, HTML code starts with a HTML tag. This is the HTML tag and the ending of a HTML tag ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, స్టార్టింగ్ విత్ HTML tag, ఎండింగ్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది. ఎండింగ్ వచ్చి మా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్, ఈ బ్రాకెట్స్ లో ఓకేనమ్మా, విత్ ఇన్ దిస్ యాంగులర్ బ్రాకెట్ HTML అని స్టార్ట్ చేస్తారు. క్లోజ్ చేయాలంటే ఒక ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేస్తారు HTML స్క్రిప్ట్ వాళ్ళు. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ దిస్ HTML, ఓకేనా, సో హెడ్ ట్యాగ్ విల్ బి దేర్. హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం హెడ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమేమి ఉండొచ్చు? టైటిల్ ఉంటుంది కదా. హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుందంటే టైటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఈ టైటిల్ ఏముండొచ్చు అంటే మా పేజ్ ఒక టైటిల్. ఇక్కడ మన పేజ్ ఒక టైటిల్ ఏందో చూడండి, ఇక్కడ ఆరెంజ్ HRM ఈజ్ అవర్ టైటిల్ ఆఫ్ ద పేజ్. ఈ టైటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ హెడర్ లోనే పెడతారు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు. ఓకేనా, ఇన్సైడ్ ద హెడ్ ట్యాగ్, ఇన్సైడ్ దిస్ హెడ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ దిస్ హెడ్ ట్యాగ్ ముందే టైటిల్ ట్యాగ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఈ టైటిల్ ట్యాగ్ లో వారు ఏం పెట్టారంటే ఆరెంజ్ HRM అని టైటిల్ పెట్టారు వాళ్ళు. ఓకేనా, దట్స్ వై ఆ టైటిల్ మన పేజ్ టైటిల్ ఇలా వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అవర్ పేజ్ టైటిల్. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద బాడీ నౌ. ఓకే, మన వెబ్ పేజ్ అంతా ఎందులో ఉంది మా? ఈ వెబ్ పేజ్ అంతా ఎందులో ఉంది? బాడీ ట్యాగ్ లో పెట్టింటారు వాళ్ళు. ఈ యూజర్ నేమ్, ఈ పాస్వర్డ్, ఈ లాగిన్ డేటా అంతా ఏ ట్యాగ్ లో పెట్టింటారంటే మా ఇన్సైడ్ దిస్ HTML. ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ దిస్ హెడ్ ట్యాగ్, నౌ బాడీ ట్యాగ్ విల్ స్టార్ట్. బాడీ ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఓకే, విత్ ఇన్ దిస్ బాడీ ట్యాగ్ ఇప్పుడు చెప్పాలంటే విత్ ఇన్ దిస్ బాడీ ట్యాగ్ ఎంటైర్ పేజ్ ఒక కోడింగ్ రాసి పెడతారు. ఎంటైర్ పేజ్ ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్స్ డీటెయిల్స్ అన్ని విత్ ఇన్ దిస్ బాడీ ట్యాగ్ లోనే రాస్తారు. ఎవరు? మా ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైనర్స్ వాళ్ళు. ఓకే, నౌ దే కెప్ట్ వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ హియర్. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ రాకముందు ఫస్ట్ లేబుల్ ఉంది చూడండి, యూజర్ నేమ్ అనేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేబుల్. టు హ్యావ్ దట్ దే విల్ బి యూజింగ్ లేబుల్ అనే ఒక ట్యాగ్. లేబుల్ దగ్గర ఏం పెట్టారు? పేరు యూజర్ నేమ్ అని పెట్టారు. యూ క్యాపిటల్, యూజర్ నేమ్, క్లోజ్ దట్ లేబుల్. ఇది సింటాక్స్ అన్నమాట. లేబుల్ వచ్చిన వెంటనే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చింది, అవునా? ఈ లేబుల్ వచ్చిన తర్వాత టెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ అ టెక్స్ట్ బాక్స్ అంట. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క ట్యాగ్ ఏంటంటే మా ఇన్పుట్ ఈజ్ అ ట్యాగ్ ఫర్ ద, ఇది ట్యాగ్స్ అంటారు. వీటన్నిటిని ఏమంటామంటే ట్యాగ్స్ అంటాం. TAGS, ట్యాగ్స్. ఇన్ HTML సింటాక్స్ లో, HTML కోడింగ్ లో వీటిని ట్యాగ్స్ అని అంటారు.
ఓకేనా? సో టెక్స్ట్ బాక్స్ కావాలి అంటే ఏ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలి? ఇన్పుట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలి. బ్రాకెట్, యాంగులర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేసి ఇన్పుట్ అని యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇన్పుట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రతి ట్యాగ్ కి కొన్ని ట్యాగ్స్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ లేబుల్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేయలేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేశాను? లేబుల్ కి ఫోకస్ అని పెట్టొచ్చు. ఓకేనా? కానీ నేను పెట్టలేదు. ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ ట్యాగ్ కి పెడుతున్నాను. ఇన్పుట్ ట్యాగ్ కి ఏ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఫర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అయితే కనుక కంపల్సరీగా టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ వన్? టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా, వీటిని ఏమంటామంటే అట్రిబ్యూట్ అని అంటాం. టైప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్. టైప్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్ నేమ్ అంటాము. ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని రాసాం కదా డబుల్ కొటేషన్ లో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్. ఆ టైప్ యొక్క అట్రిబ్యూట్ యొక్క వాల్యూ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. విచ్ ఈస్ ద వాల్యూ? టెక్స్ట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ దిస్ అట్రిబ్యూట్, టైప్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, ఇప్పటి నుంచి నేను ఏం చెప్తానంటే అట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటున్నాను అని అంటాను. అప్పుడు అట్రిబ్యూట్ ఏం కావచ్చు? టైప్ అట్రిబ్యూట్ అన్న కావచ్చు, ఐడి కావచ్చు, నేమ్ కావచ్చు, ఏమైనా పెట్టచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ టైప్ పెట్టాను. ఫర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కంపల్సరీ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ అని అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై కమ్ టు మై PPT. హియర్ before making use of find element, we need to know the locators also, please. లొకేటర్స్ కూడా కావాలి. ఓకే, లొకేటర్స్ తో పాటు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఇక్కడికి వెళ్దాం, ట్యాగ్ నేమ్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఓకే, ఫైండ్ ఎలిమెంట్ కోసం ఇవన్నీ కావాలి మనకి. సో సి హియర్ ఫర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్, ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ ఉందామా? టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? టెక్స్ట్ బాక్స్. మనం ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అనేది ఏం యూజ్ చేస్తారు? ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ కి టెక్స్ట్ బాక్స్ యూజ్ చేశారు. ఫర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ట్యాగ్ ఏం యూజ్ చేస్తారో చూడండి, ఇన్పుట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇన్పుట్ మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఇన్పుట్ అనే చూపించింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి, రైట్ క్లిక్ చేయాలి, ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, హియర్ ఇన్ దిస్ ఏ ట్యాగ్ కనబడుతుంది మా స్టార్టింగ్ లో? ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అని కనబడుతుంది చూడండి. Okay, for every text boxes, the HTML coders are using input tag. Okay, and one attribute, ఒక definite, ఒక mandatory attribute ఉంటుంది, that is type equals to text ఉంటుంది for text fields కి. For text fields కి type equals to text అని ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఉంటే కనుక ఈమెయిల్ ఐడీస్ కూడా టెక్స్ట్ బాక్సెస్ పెడుతున్నారు. ఈమెయిల్ ఇన్సైట్ యువర్ ఈమెయిల్ అని అన్నప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ బాక్సే పెడుతున్నారు ఈమెయిల్ ఐడీస్ కి కూడా. సో ఆ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కి కూడా ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుంది? ఇన్పుట్ ఉంటుంది. ఇన్పుటే ఉంటుంది. మ్యాండేటరీ అట్రిబ్యూట్, ప్రాపర్టీ అనొచ్చు, లేకపోతే అట్రిబ్యూట్ అన్న కావచ్చు. మ్యాండేటరీ అట్రిబ్యూట్ ఏముంటుందంటే టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఈమెయిల్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇన్పుట్ ట్యాగ్ వేటికి యూజ్ చేస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ. సో ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్ కి ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ, గమనించండి. టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కి, పాస్వర్డ్స్ కి కూడా ఇన్పుట్ ట్యాగే, రేడియో బటన్స్ కి కూడా ఇన్పుట్ ట్యాగే, చెక్ బాక్సెస్ కూడా ఇన్పుట్ ట్యాగే, సబ్మిట్ బటన్ కి కూడా ఇన్పుట్ ట్యాగే, ఈమెయిల్ ఫీల్డ్స్ కి కూడా ఇన్పుట్ ట్యాగే, క్యాన్సిల్ బటన్స్ కి కూడా ఇన్పుట్ ట్యాగే. కానీ వాటి యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఫర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ కి టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఫర్ రేడియో బటన్స్ కి టైప్ ఈక్వల్స్ టు రేడియో ఉంటుంది. చెక్ బాక్సెస్ కి టైప్ ఈక్వల్స్ టు చెక్ బాక్స్, సబ్మిట్ బటన్స్ కి టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ ఉంటుంది మా. ఈమెయిల్ అయితే కనుక టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఈమెయిల్ ఉంటుంది. క్యాన్సిల్ అయితే కనుక టైప్ ఈక్వల్స్ టు క్యాన్సిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో హియర్ నా పాస్వర్డ్ నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను, పాస్వర్డ్ కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఇంకా నేను కోడింగ్ రాయలేము, ఎందుకంటే మనకు కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ కావాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? అందుకే నేను అక్కడి వరకు స్టాప్ చేసి పెట్టాను. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్ క్లిక్ చేశాను, ఇన్స్పెక్ట్ చేశాను. పాస్వర్డ్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ అండర్ విచ్ ట్యాగ్ చూడండి? ఇన్పుట్ ట్యాగ్ లో ఉంది. ఓకేనా? సో అట్రిబ్యూట్ ఏముందో చూడండి, టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ అని ఉందామా? అవునా కదా? సో అదే ఇక్కడ రాశాను. ఇక్కడ మ్యాండేటరీ అట్రిబ్యూట్ ఏముంటుంది పాస్వర్డ్ కి? టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ అని ఉంటుంది. అదే ఉంది అక్కడ, టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ అని ఉంది. ఓకే, ఇంకొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు అక్కడ. ఇంకొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఏముండొచ్చు మేడం అంటే, నాట్ ఓన్లీ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ వాళ్ళు అదే పెట్టారు, ఇంకా అట్రిబ్యూట్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఏం అట్రిబ్యూట్స్ యాడ్ చెయ్యొచ్చు అంటే ఐడి అట్రిబ్యూట్ పెట్టచ్చు. ఐడి,
యూనిక్ గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఓకే ఆ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కి ఐడీస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. ఐడి పేరు యూజర్ నేమ్ కదా, ఇది యూజర్ నేమ్ అని పెట్టేసి ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకే ఐడి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకో అట్రిబ్యూట్ కూడా యాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు, నేమ్ కూడా పెడతారు. నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ కూడా యూ నేమ్ అని పెట్టిండొచ్చు. నేను రాసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ వన్ అట్రిబ్యూట్ ఐడి టు హ్యావ్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ద టెక్స్ట్ బాక్స్. నేమ్, దిస్ ఈస్ అనదర్ అట్రిబ్యూట్. టైప్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ. ఓకే అండ్ దెన్ క్లాస్ కూడా ఉండొచ్చు. క్లాస్ పేరు ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నా అంటే యూజర్ నేమ్ క్లాస్ అని పెడుతున్నాను. ఇలా ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు ఫర్ దిస్ సింగిల్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్. ఈ సింగిల్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఇన్ని అట్రిబ్యూట్స్ మెన్షన్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే టైప్, ఐడి, నేమ్, క్లాస్ అని. ఆ అట్రిబ్యూట్స్ కి వాల్యూస్ వచ్చి ఇవి డబుల్ కొటేషన్స్ లో మెన్షన్ చేశారు కదా, అవి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడికి నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను. సో యూజర్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేయడము ఇలా కూడా క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ చేసేసి అక్కడ ఈ లైన్ దగ్గర నేను క్లోజ్ చేసేసేయాలి అంటే కనుక ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇస్తారు వాళ్ళు, యాంగులర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేస్తారు. దిస్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ ఫర్ దిస్ ద ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ కి ఇక్కడ క్లోజింగ్. ఓకేనమ్మా? నౌ ఇంకోటి ఏముందిమా, పాస్వర్డ్ ఉంది కదా. పాస్వర్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా వచ్చింది, లేబుల్ వచ్చింది కదా ఫస్ట్. వీటిని ఏమంటామంటే లేబుల్స్ అని అంటారు. ఓకే వీటిని ఏమంటామా, లేబుల్స్ అనేది. ఇక్కడ కనబడుతుందా టెక్స్ట్ బాక్స్ పైన పాస్వర్డ్ అని, వాటిని లేబుల్స్ అంటారు. సో ఒక లేబుల్ ఏం మెన్షన్ చేశారు, ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ అని మెన్షన్ చేశారు. క్లోజ్ దట్, వాళ్ళు లేబుల్ క్లోజ్ చేసేస్తారు. ఇలా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఆ లేబుల్ తర్వాత వెంటనే ఏమొస్తుంది, టెక్స్ట్ బాక్స్ వస్తుంది. టెక్స్ట్ బాక్స్ రాయాలి అంటే ఇన్పుట్ ట్యాగ్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ మ్యాండేటరీ ప్రాపర్టీ ఏంటి ఇక్కడ, పాస్వర్డ్ కి మ్యాండేటరీ ప్రాపర్టీ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ రాదు, టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ అని రాసింటారు వాళ్ళు. ఓకేనమ్మా? సో టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ అని రాస్తారు ఫర్ పాస్వర్డ్ కి. ఓకే అండ్ ఐడీస్ వాళ్ళు పెట్టింటే ఐడీస్ ఉంటాయి. ఓకే పెట్టిండొచ్చు, పెట్టకపోయిండొచ్చు. నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్, ఇలా నేను నేమ్ ఇస్తున్నాను. క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే పాస్వర్డ్ క్లాస్. ఓకే సో ఇలా నేను ఇస్తున్నాను. అండ్ క్లోజింగ్ దిస్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా ఇలా డిజైన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బటన్ ఉంది కదమ్మా, లాగిన్ బటన్ ఉంది. ఫర్ బటన్స్ వాట్ విల్ బి యూజింగ్ మా, ఇన్పుట్ ట్యాగే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే సబ్మిట్ బటన్ కదా అది, ఇన్పుట్ ట్యాగే యూజ్ చేస్తారు. చూడండి ఇన్పుట్ ఏమని యూజ్ చేస్తారు, టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ అని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే సో అక్కడ లాగిన్ బటన్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ లేబుల్. ఓకే నౌ హియర్ లేబుల్ రాలేదు మా, సారీ ఫర్ దట్. ఇక్కడ బటన్ కి ముందు లేబుల్ వచ్చిందా, లేదు, బటన్ పైనే ఉంది. ఈ బటన్ పైనే లాగిన్ అని ఉంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వై డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ద టైప్, సబ్మిట్ కదా అది. బటన్స్ కి అయితే సబ్మిట్ అని రాస్తారు, అదే ఇక్కడ కోడింగ్. ఫర్ సబ్మిట్ బటన్స్ కదా అది, లాగిన్ ఇస్ సబ్మిట్ బటన్ కదా, సో టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ అని రాస్తారు. ఇంకొంతమంది ఎలా రాస్తారంటే టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ అన్న రాస్తారు, లేకపోతే టైప్ ఈక్వల్స్ టు లాగిన్ అన్న రాస్తారు. ఓకే టైప్ ఈక్వల్స్ టు లాగిన్ రాస్తారు కొంతమంది, లేకపోతే ఇంకొంతమంది టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ అని రాస్తారు. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ దట్. ఓకే నౌ వాల్యూ రావాలి కదా. వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కనబడుతున్న వాల్యూ అన్నమాట. ఈ బటన్ పైన కనబడుతున్న వాల్యూ ఏది, లాగిన్. సో ఆ వాల్యూ కింద రాస్తారు వాళ్ళు, లాగిన్ వాల్యూ విల్ గెట్ డిస్ప్లే టు దట్ బటన్. ఓకే నౌ ఈ బటన్ కి కూడా ఐడి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఈ బటన్ కి కూడా నేమ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఈ బటన్ కి కూడా క్లాస్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు అని అంటున్నాను అంటేమా, దే వోంట్ స్పెసిఫై ఓకే ఆల్ దీస్ అట్రిబ్యూట్స్ ప్రతి ఎలిమెంట్ కి స్పెసిఫై చెయ్యరు. ఓకేనా? వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింటే హ్యాపీ, యూ కెన్ యూజ్ దోస్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్.
సమ్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఐడి అనే అట్రిబ్యూట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. క్లాస్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఇలా వాళ్ళు డిజైన్ చేసి పెట్టారు. ఇలా వాళ్ళు HTML కోడింగ్ డిజైన్ చేసి పెట్టారు. ఓకేనా? సో మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు అంతా, మనము రైట్ క్లిక్ చేసి యూజర్ నేమ్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అంతా, ఓకేమా, మనకి HTML కోడ్ ఓపెన్ అయిపోయి, ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ దగ్గర మన బ్లూ కలర్ లో, ఎస్ మా ప్లీజ్ జ్యోతిమై, ఎస్ ప్లీజ్, వెన్ ఎవర్ వి ఇన్స్పెక్ట్ దిస్ యూజర్ నేమ్, it is getting open this HTML code. Okay, here it is highlighted with a blue color here. See, this is the tag which is used for this username. Okay, now here what attributes they have used for this input tag? See here, instead of what I have written is to make you understand ila use chestaru ani, to make you understand like this they will use ani. Okay, but in this web page, for this website, for this username, for this input tag, which attributes they are used? See, class attribute they used. See, class equals to, this is the value what they have used for this username, and followed by name kuda, name attribute is also there. Name equals to what they have used my name, username ani use chesaru. Placeholder means what? Inside the text box the placeholder is visible. See here, so that is the placeholder here. Okay, autofocus, so this is the first element to, it should get first highlighted, so they use the autofocus also. So whenever the user open this login page, the cursor will go and point to the username field only. Why? Because they have mentioned for this input tag autofocus. Automatically it will focus that username. The cursor will go and wait at a username text box only. Okay, now with the help of this autofocus attribute. Okay, now so this is what ma, these attributes you need to understand first of all. Okay, after that now come to PPT now. Okay, we have the locators ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇంకా ఆగిపోయి ఉంది, విల్ టెల్ యూ దట్. సో లొకేటర్స్ అర్థం అవ్వాలి మనకు. లొకేటర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము? వై, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ లొకేటర్స్? మీన్స్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్స్. టు ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్స్ లొకేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లొకేటర్ ఏది చూడండి మా, ఐడి ఈజ్ ద ఫస్ట్ లొకేటర్. So in this notepad what I have written, what is the attribute here? ID. You can identify this text box by using ID. If there is an ID available, then you can use that ID value, and you can use that method called find element. Find element use chesi మీరు ఈ ID ని యూస్ చేసి మీరు ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు. ఓకేనా? సో because of this locators, what it is written here, I am written here, you are going to use this locators to identify the elements. Okay, first locator is ID. ID means unique identification. Okay, if there is a ID mentioned in that tag, then use that ID only. Why? Because this is the fastest way to locate the element. IDs won't be duplicate ma. IDs ఎప్పుడు కూడా యూనిక్ గా ఉంటాయి. IDs won't be duplicate. So that's why if ID is present in that element, then you please take the ID help to find that element, to locate that element. Okay, if suppose ID is not there, in my case when I inspect, ఈ arrow mark ఉంది చూడండి, ఈ arrow mark click చేసి కూడా click this arrow mark and place to that username, it will focus that. Okay, so here see, here in this input tag there is no ID, available. Then how you will identify this text box now? Yes please, by another attribute na, name attribute they have used it kada, they have used name attribute ma here. So you will use this name attribute now. So that's why another locator is, if ID is not there for that web element, you can use name attribute, you can use name locator use cheyachchu. It is also used to identify the element by name. Okay, here in my case what attribute it is there? Name attribute is there, name locator is there. You can say name locator or name attribute ma.
Okay, so ID attribute is not there, but it is having name attribute. So you can use this name attribute now. ఐడీనే లేదు కదా మేడం, మరి ఎలాగా నేను ఐడెంటిఫై చేయగలను అంటే నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, యూ కెన్ యూజ్ దట్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ అంటున్నాను. ఓకేనమ్మా. నౌ కమ్ డౌన్. ఇఫ్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఆల్సో నాట్ దేర్, సపోజ్ ఇన్ మై కేస్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ కూడా లేదు అంటున్నాను, ఐడి ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దేర్, నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దేర్, then class name locator is there, class name is there. With class name also you can identify the element. Yes, here class is available na, this is the class. Using this class also you can identify this username text box. Okay, so if ID is not there, if name is not there, class name is there na, with class name also you can identify that username text box. Okay nama. Yes please. Suppose what I am telling, suppose okay, xpath ippadikke raanu, xpath ippadikke marchestanu. So in my case now name locator is there nama. Yes please, I will take this name attribute now, name locator tho I will try to find out now. So go to my locators now, go to my Eclipse now. Now to to identify what I am telling, to identify that username text box, okay, we have to use find element method along with what ma, along with the locators help అంటే attributes help. ఓకే, లొకేటర్స్ హెల్ప్ తో ఈ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసి మనము ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము ఇప్పుడు అని. ఓకేనమ్మా. సో నౌ సీ హియర్ how you need to identify means driver dot, how to call that find element method, driver dot find element. సింగిల్ ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నప్పుడు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ వాడాలి. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై, హౌ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్, బై అనేది ఒక క్లాస్. By is a predefined class which is coming from Selenium, which helps in identifying the element, which is used along with the find element method. Find element method తో మనం ఈ by అనే క్లాస్ ని యూజ్ చేయాలి. How you are going to identify, by డాట్ ఐడి తోనా, లేకపోతే by డాట్ నేమ్ అనే వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ తోనా, or how you are identifying, by dot class name tona, how you are getting identify here. So that's why by class is used now. Okay, so here in my case, okay, how I am going to identify here, how I am going to identify here, by using which locator I can take here ma, here name locator is there na, so that's why I will take by name. Okay, by name I will identify it. ఆ నేమ్ యొక్క వాల్యూ ఏముందో మీరు కాపీ చేసుకోవాలి. యూజర్ నేమ్ ఉంది, ఆ నేమ్ యొక్క వాల్యూ ఏంటి మా, యూజర్ నేమ్ యూ నీడ్ టు కాపీ. సో యూ నీడ్ టు సే హియర్ బై డాట్ విచ్ లొకేటర్, నేమ్ లొకేటర్. ఓకే, నేమ్ లొకేటర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ యూజ్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ యూజర్ నేమ్. ఆ నేమ్ ఒక లొకేటర్ కి ఏం వాల్యూ ఇచ్చారో ఆ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయాలి, అందుకే కాపీ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ నేమ్ ఉంది కదా, నేమ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ నేమ్ ఉంది కదమ్మా, ఆ యూజర్ నేమ్ ని నేను కాపీ చేసుకున్నాను. కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ బై డాట్ నేమ్ అని పెట్టి యూజర్ నేమ్ ఆ వాల్యూ ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. ఓకేనా. నౌ యూ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ యూజర్ నేమ్ బై యూజింగ్ విచ్ లొకేటర్, నేమ్ లొకేటర్ తో, బై యూజింగ్ విచ్ లొకేటర్, నేమ్ లొకేటర్ తో నేను ఐడెంటిఫై చేశాను. వై నాట్ విత్ ఐడి, ఐడి is not there, ఐడి is not there, ఐడి అనే అట్రిబ్యూట్ లేదు ఇక్కడ. ఈ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ లోపల ఐడి అనే అట్రిబ్యూట్ లేదు. ఐడి ఉంటే ఐడినే యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టు ద ఐడి ఓన్లీ మా, ఐడి లొకేటర్ కే ఇవ్వాలి, నాట్ టు ద అదర్స్. If ID is not there, in that place name attribute they have used, name locator వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. So that's why I will take the help of name locator. Okay, so that's why I have used that name here. Okay nama, in my program I try to identify this username text box by name locator. Okay, now what you want to do now, after identifying like this,
After identifying like this, first identify cheyali. After identifying, what you want to do now? You want to insert the value inside this username. Kadama? What you want to do now? You want to insert the value. What is the value of this username? Admin. A is capital. So I want to insert this value into this username as admin. To insert, to perform insert operation, what I am telling ma? To perform insert operation ani antam. What operation we are doing here? Insert operation, delete operation, click operation, what operation you are doing here? Insert operation ఇక్కడ చేస్తున్నారు. Insert చేస్తున్నారు values ని. To perform the insert operation in Selenium, there is a operation called send keys. Send keys operation use చేయాలి. ఓకేనా? నౌ కమ్ టు ద లొకేటర్స్ అయినాయా? లొకేటర్స్ లో 3 నే చెప్పాను, మిగతా లొకేటర్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్తాను. ఓకేనా? నౌ కమ్ టు ద ఆపరేషన్స్. ఆపరేషన్స్ ఫర్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఆపరేషన్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ నౌ అండర్ దట్ యూజర్ నేమ్? సెండ్ కీ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెండ్ కీస్? యూజ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. Wherever you find the text box, into the text box, if you want to insert the values, at the time you need to use this send key operation, send keys operation. Okay. It is also used to select the values from drop down also. How madam ante later we'll see that. Drop down topic vachinappudu later we'll see that. Okay nama. So first of all, which operation you are performing here? Insertion operation. To insert the values, we need to use send key operation. Okay. Ekkada use cheyali? Ikkada use cheyali. Driver dot find element by name dot అని అనాలి. క్లోజ్ ద బ్రాకెట్స్ మా. ఈ బై ఉంది కదమ్మా, ఈ బై అనేది క్లోజ్ అయిపోవాలి. క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాతనే డాట్ పెట్టండి. డాట్ సెండ్ కీస్. సెండ్ కీస్. ఎస్ ప్లీజ్. వాట్ యు ఆర్ సెండింగ్? అడ్మిన్. ఈ వాల్యూ నేను అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఏ క్యాపిటల్. దిస్ ఇస్ హౌ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ గాట్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ వాల్యూ గాట్ ఇన్సర్టెడ్ మా. Okay na? Yes please. Up to this, do you have any doubt please? Before moving to the next element identification, you please stop me here itself if you don't know, if you have any doubt here. Up to this, any doubt? How I written here? How I written here? Why I taken by dot name only? Why I taken send keys? Any doubt here please? Yes, Santoshi, Rachana, Shyam, Ashok, Gopal Krishna, Shiva, Rajita, Kiran Kumar, Rani, Vinod Kumar, Mahendra. Okay, everyone, please. Prashant, do you have any doubt here, please? E line of code. Malesh, okay na? Clarity na? Ikkada ID na enduku use cheyaledu? Can you please tell me here? Why I didn't use the locator called ID? ID is also there kada? కదమ్మా, ఐడి ఈజ్ ఆల్సో దేర్ కదా లొకేటర్. అవునా? ఎందుకు నేను ఐడి యూజ్ చేయలేదు, నేమే యూజ్ చేశాను ఎందుకు? వై మా హియర్? ఐడి నాట్ దేర్ ఇన్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్. ఎస్ మా కరెక్ట్ మల్లేష్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో ఐడి ఈజ్ నాట్ దేర్. ఐడి ఉండింటే ఐడినే యూజ్ చేసేవాళ్ళం కదా. ఐడి లేదు కాబట్టి నేమ్ ఉండింది కదా, నేమ్ తీసుకున్నాం. నేమ్ తో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. వైమా రష్మి? అయిపోయింది మా, ఫస్ట్ లాగిన్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకా 2 steps అయిపోయింది రిష్మా. ఓన్లీ 2 steps మా. డాట్ సెండ్ కీస్. ఎందుకు సెండ్ కీ ఆపరేషన్? వై ద సెండ్ కీ ఆపరేషన్ మా? సెండ్ కీ ఆపరేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ఎనీవన్? టు ఇన్పుట్ ద డేటా. వెరీ గుడ్ మా. టు ఎంటర్ ద వాల్యూస్. వెరీ గుడ్ మా. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ అడ్మిన్ అని పాస్ చేయమంటున్నారు. సో అందుకే వాల్యూ ఏం యూజ్ చేశాను? అడ్మినే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? నౌ ప్లీజ్ ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ని కూడా ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ నౌ పాస్వర్డ్ సో దట్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద వాల్యూ ఇన్ టు దట్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్. సో ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? నౌ హియర్ ఫర్ దిస్ పాస్వర్డ్, వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్ హియర్ అవైలబుల్? సీమా ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎవరి టెక్స్ట్ బాక్స్ చూడండి ఇన్పుట్ ట్యాగే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఐడి ఉందా? టైప్ ఈక్వల్స్ ఏముంది? పాస్వర్డ్ ఉంది. ఓకే, నేమ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నేమ్ తో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా? ఐడి లేదు కదా, నేమ్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఐ విల్ టేక్ ద నేమ్ హియర్. సో గో బ్యాక్ హియర్.
driver dot find element by, okay, by using which locator? Name locator. By dot name in double quotation password. I captured that name value here. Password నేను కాపీ చేసేసాను. కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. ఓకే, డాట్ ఏ ఆపరేషన్ సెండ్ కీ, ఇది కూడా సెండ్ కీ ఆఫ్ ఏ స్మాల్ కదా admin 123. దిస్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ దిస్ what password text box. Okay, this is a second step. Now what you need to do now, you need to click this login button. Now after inserting username and password, you need to click the login button. To click the login button we need to inspect. First of all, right click at the login button, click on inspect. It is under which tag చూడండి మా, button tag లో ఉంది. So what I am going to tell here means some buttons are starting with the input tag, but some buttons are starting with the button and a tag తోనే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బటన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఆ బటన్ యొక్క ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుంది అంటే బటన్ అనే పేరుతో ట్యాగ్ నేమే ఉంది అక్కడ. ఓకేనా, సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ యూజ్డ్ బటన్ ట్యాగ్ హియర్ ఫర్ ద లాగిన్ బటన్. బటన్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్. ఇక్కడ కూడా బటన్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు లాగిన్ అని రాస్తారు కొంతమంది సబ్మిట్ అని రాస్తారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమని రాశారు, టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ అని రాశారు. హియర్ దే హ్యావ్ రిటన్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్. ఓకే, క్లాస్ ఇస్ దేర్, టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ ఇస్ దేర్, క్లాస్ ఇస్ దేర్, దట్స్ ఇట్. నేమ్ లేదు, ఐడి లేదు. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో లొకేటర్ ఆఫ్ ఐడి, దేర్ ఇస్ నో లొకేటర్ ఆఫ్ నేమ్, దేర్ ఇస్ లొకేటర్ ఆఫ్ క్లాస్. ఓకే, క్లాస్ మాత్రమే ఉంది అండ్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ కూడా ఉంది. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అని మనం యూజ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా, సో హియర్ ఓకే 1 మ్యాచ్ ఇస్తుంది చూడండి, సబ్మిట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ గో టు యువర్ ఎక్లిప్స్, driver dot find element by, okay, what is that type equals to submit, డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయొచ్చా మనం అక్కడ. ఇది ఒక ఎక్స్పాత్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్పాత్. మా క్లాస్ ఉంది కదా, క్లాస్ యూజ్ చేయొచ్చా మేడం? ఎస్, క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేయండి. ఈజ్ ఇట్ గివింగ్ క్లాస్ నేమ్ 1 ఎస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్. సో ఇదంతా క్లాస్ నేమ్ మా, ఈ క్లాస్ నేమ్ అంతా నేను కాపీ చేశాను. ఓకే, బై డాట్ ఓకే క్లాస్ నేమ్ ఏది మా, క్లాస్ నేమ్ తో కూడా మనం రెఫర్ చేయొచ్చు అన్నాను కదా. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్ హియర్, this much big is their class name. ఓకేనా, సో బై ద క్లాస్ నేమ్ అని ఇచ్చిన తర్వాత I will minimize this somewhat. So my throat also paining ma, 1 minute ma, we will end this completed now. Okay, so here see driver dot find element by class name. This is a class name what I have copied from the page. Okay, ఈ బటన్ ని మీరు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ నౌ? ఈ లాగిన్ బటన్ ని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అవునా? సో విచ్ ఆపరేషన్ యూ వాంట్ టు డూ నౌ? క్లిక్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు ఆపరేషన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది మా, క్లిక్ ఆపరేషన్ ఈస్ దేర్. అనదర్ ఆపరేషన్ ఈస్ click operation. Send key operation is used to insert the values into the text boxes, and the click operation is used to click the buttons, images, radio buttons, check boxes. ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ని మీరు క్లిక్ చేయాలనుకుంటే క్లిక్ అనే ఆపరేషనే ఉంది. సో దట్స్ వై వాట్ ఆపరేషన్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ, ద డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై క్లాస్ నేమ్ డాట్ క్లిక్ అని పెట్టాలి. డాట్ క్లిక్, దట్స్ ఇట్ రా, దట్స్ ఇట్. Now it's open, it's finished now. Okay, here I will use thread.sleep. Why? Because after opening the URL it is taking some time to open kada, so it is browsing. Whenever I use thread.sleep, now we need to add that exception. Okay na? So now run this example. Mana ee example ni meeru run cheyandi.
Okay, now I'm running this example, run as, right click chesi, run as Java application. If any error is there, we will see now. Yes, please. We used two operations, send keys and click operation, and locators. Which locators we have covered? ID locator, name locator, class name locator. Now see my admin enter అయిపోయింది, password enter అయిపోయింది. Okay, login button ని click చేయలేదు. అవునా? So why it is not click the login button? Is it not supposed to identify, na? Still is not locating. Okay, where is the console here? Console దగ్గర. Yes, ma. It is thrown some error. Error కూడా చూడండి ma. So here see the refer error. How, what type of error it is, exception it is throwing, see? No, blue color లో ఉన్నది read చేయండి. org.openqa.selenium. No such element exception. అంటే ఏంటి? You are trying to identify some element in the web page. That element is not there. Okay, no such element exception. No such element exception. Unable to locate the element. Which element unable to locate anta? So see here, method CSS selector class name ఉంది కదమా, ఆ క్లాస్ నేమ్ తో మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం. unable to locate method CSS selector అక్కడ. Okay, so it is taking the CSS selector. Okay, not the class name. So I will remove this. ఓకే, ఇక్కడతో క్లాస్ నేమ్ అది కాదు, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ కాబట్టి అది వేరే టాపిక్ వస్తుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. ఓకే, నౌ కమ్ హియర్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ ఇస్ దేర్ నా? ఎస్ ప్లీజ్, ఐ విల్ టేక్ దిస్ వాల్యూ. మనము కంట్రోల్ ఎఫ్ అనండి. ఇక్కడ ఈ వెబ్ పేజ్ లోనేమా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూని ఈ విండోలోనే ఉండి కంట్రోల్ ఎఫ్ అని అనండి. కంట్రోల్ ఎఫ్ అంటే ఫైండ్ ద టూల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ బాక్స్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఫైండర్ టూల్ ఇది. ఓకే, ఇది నేను డెలీట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఒక వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్ హియర్? బటన్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్. దిస్ ఇస్ ద బటన్. 1 మ్యాచ్ వచ్చింది చూడండి. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్పాత్ అనమాట. ఇది ఇప్పటికీ ఎక్స్పాత్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసుకోండి, లేకపోతే కనుక ఎక్స్పాత్ రాయడం రాదు కదా ఇప్పటికీ. వాట్ యూ విల్ డూ మీన్స్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ లాగిన్ బటన్. ఓకే, ఇక్కడ ట్యాగ్ వచ్చింది కదా బటన్ దగ్గర, రైట్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ అని ఉందమ్మా, కాపీ దగ్గరికి వెళ్ళి కాపీ ఎక్స్పాత్ అని అనండి. ఎస్ ప్లీజ్, కాపీ దట్ ఎక్స్పాత్. అండ్ ఫైండర్ టూల్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, ఆ ఫైండర్ టూల్ దగ్గర మీరు పేస్ట్ చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ షో యూ ద థింగ్ 1 మ్యాచ్. ఇది ఎక్స్పాత్ అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎక్స్పాత్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్పాత్ మేడం అంటే కనుక అయిపోయింది మా లాస్ట్ వన్. ఎక్స్పాత్ ఎందుకు అంటే మా, when you are locating the element at that time, if there is no id, if there is no name, if there is no class name తో కూడా అక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, at that time you can use xpath. Xpath used to represent XML path notation. అది XML path ఎలా ఉంటుంది మేడం అంటే I will tell you 2 days I will tell you this XPath only. Okay, why? Because we need to know about XPath clearly. Okay, for now ఇప్పటికి ఓకేనా, XPath for this button type equals to submit ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే // పెట్టండి. ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? బటన్. ఆ ట్యాగ్ నేమే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేయండి. @ టైప్. ఏ అట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటున్నాను? టైప్ అట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటున్నాను. టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఆ టైప్ యొక్క వాల్యూ ఏంటి? సబ్మిట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 మ్యాచ్ వచ్చింది చూడండి, ఇలా 1 మ్యాచ్ అనేది కనబడాలి. దెన్ ఓన్లీ అక్కడ మీరు ఎలిమెంట్ ని కరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు. దెన్ ఓన్లీ యూ ఫౌండ్ దట్ ఎలిమెంట్ కరెక్ట్లీ అని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ మనం ఇప్పటికీ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఎక్స్పాత్ యొక్క సింటాక్స్ ఇలాగే నేర్చుకోండి ఇప్పటికి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాత్ సింటాక్స్ అంటే // తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎవ్రీ ఎక్స్పాత్, దట్ టు రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ అనమాట, విల్ స్టార్ట్ విత్ // ఫాలోడ్ బై ట్యాగ్ నేమ్ వస్తుంది, అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై స్క్వేర్ బ్రాకెట్ @
attribute name equals to attribute value రావాలి. Okay, in single quotation only. In single quotation. In single quotation. This is what our XPath. Okay. So, అక్కడ లాగిన్ బటన్ కి // ట్యాగ్ నేమ్ ఏమనుంది, బటన్ ఉన్నింది, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ @ ఏ అట్రిబ్యూట్ తీసుకోమంటున్నాను, టైప్ అట్రిబ్యూట్ తీసుకోమంటున్నాను. సో అట్రిబ్యూట్ పేరేంటి, టైప్, @type ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద టైప్ వాల్యూ హియర్, సబ్మిట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ దిస్ టైప్ అట్రిబ్యూట్. So within the single quotation, submit, close the single quotation, now close the square bracket. This you need to copy and write it here. Okay, write it here. ఏమని మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ, driver.findElement by dot, this is a XPath కదా, XPath అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. driver.findElement by dot XPath. In double quotation you need to mention that XPath. Okay, dot which operation, click operation, dot click operation. Where ma, so another bracket, okay, dot click operation. Yes please, now run this ma, now run this, save this, now run this, and as Java application. Now we click that login button successfully. We log in successfully. Okay na ma? So this is how login operation done. Login operation done. Successfully done. See here, we log in successfully here. Login అయిపోయినాం. Login button కూడా click అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇంకా మన ప్రోగ్రామ్ లో driver.close పెట్టలేదు కదా. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే driver.close పెట్టేసేయండి. లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, at the last only you need to close your browser. Okay, so that's why last statement driver.close పెట్టేసేయండి. Then after performing the login, click button, login button click చేసిన తర్వాత డ్రైవర్ బ్రౌజర్ ని క్లోజ్ చేసేస్తుంది. ఏ బ్రౌజర్, క్రోమ్ బ్రౌజర్ ని క్లోజ్ చేసేస్తుంది డ్రైవర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ ఫర్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఎనీ డౌట్ హియర్ నా? సో వన్స్ యూ ట్రై దిస్, ఓకే, ఇది XPath మా, ఇది ఈ XPath ఇప్పుడు నేను రాసినట్టు అలాగే రాయండి. ఓకే, ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ we will learn the XPath more. Okay, so any doubt here up to this? Madam, first kada you will be having doubts only ma. So first refer this. Ma'am, Sai, thank you ma for asking how we have to identify XPath. Yes Sai, XPath ga ippatiki syntax vachi idi. Okay, when you want to go, when you will go for XPath ante, when we have to go for XPath ante ma, when there is no ID locator. Okay, when there is no, oh, 1 minute ma, when there is no name locator kuda ledu, when there is no class name locator, then go for XPath, then only go for XPath. ఓకే, ఐడి లొకేటర్ లేదు, నేమ్ లొకేటర్ లేదు, క్లాస్ నేమ్ లొకేటర్ కూడా లేదు. ఓకే, విత్ క్లాస్ నేమ్ ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ఆల్సో ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. వై? బికాస్ క్లాస్ నేమ్ వోంట్ బి యూనిక్. క్లాస్ నేమ్ యూనిక్ గా ఉండదు. దేర్ మే బి డూప్లికేట్. క్లాస్ నేమ్ డూప్లికేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద క్లాస్ నేమ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ వన్ ఎలిమెంట్, the same class name there is a chances of using for another element also. There is a chances of using for another element also. So that's why with the class name you cannot expect that element will get identified correctly. Why? Because there is a chances of duplicate. So అందుకే go for XPath at that time. When you have to go for XPath, when there is no ID, when there is no name, with the class name it is not unique, we cannot confirm. So that's why at that time you have to go for XPath. XPath యొక్క syntax ఏంటి అంటే, this is the syntax. To display message in Java, what is the syntax? System.out.println. అవునమ్మా?
So some syntaxes are there. For XPath, the syntax is this one. Ippatiki. This is the syntax. /, please 1 minute. /tag name. Open the square bracket. @ symbol, please. @ symbol vadali. @ attribute name equals to attribute value. Okay. So here // tag name for the login button is, login button ki tag name ఏముంది మా అక్కడ బటన్ అని ఉంది చూడండి, yellow color లో హైలైట్ అయ్యింది చూడండి. Okay, button is a tag name, so that's why I used a button as a tag name. Attribute ఏది తీసుకున్నాను, type తీసుకున్నాను. @ type equals to, what is the value for this type? Submit తీసుకున్నాను, and then close this. This entire thing you have to mention under ఎక్కడ పెట్టాలి, driver dot find element by dot xpath అని యూస్ చేయాలి. ఓకే, ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్, ఇది మనం రాసామే XPath, ఆ XPath ఇక్కడ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ పెట్టాలి. అండ్ దెన్ క్లోజ్ దిస్ XPath, అండ్ దెన్ క్లోజ్ ద by క్లాస్, అండ్ దెన్ డాట్ click. This is what I have written there. This is how I have written there. @ type equals to submit. The submit should be written within single quotation. The value should be written within single quotation. Double quotation లో ఇచ్చిన ఎర్రర్ వస్తుంది, అందుకే చెప్తున్నాను. That's why I am telling again and again. Okay, so attribute value should be kept under single quotation, but whereas entire XPath should be under double quotation. Okay na Sai, any doubt here? ఇప్పటికీ ఈ సింటాక్స్ ఇలాగే ఫాలో చేయండి. Any doubt ma? Okay na? Yes please, any doubt here? And ఇది find a tool ఎలా ఓపెన్ అయింది, ఇక్కడ నేను రాసానే @button /button అని ఇక్కడ నేను రాసాను కదా, దీన్ని ఏమంటాము, ఫైండ్ అ టూల్. ఫైండ్ అ టూల్ నేను ఎలా ఓపెన్ చేస్తాను, ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ లోకి వచ్చింది చూడండి, ఎల్లో కలర్ బటన్ తర్వాత ఇక్కడ 1 of 1 అని కనబడుతుందమ్మా, ఇక్కడ 1 of 1 అని, ఇది ఎలా వచ్చింది, ఇది ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ దేర్, ఐ ఓన్లీ ఓపెన్ దిస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫైండ్ అ టూల్. ఫైండ్ అ టూల్ ఎలా ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఎనీవన్? How I open this find a tool? Previously it was not there, I opened that find a tool. Control F అన్నాను అంతే, Control F అంతే, ఫైండ్ అ టూల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాను, క్యాన్సిల్ అంటాను. ఇప్పుడు ఫైండ్ అ టూల్ ఉందా, లేదు. ఇప్పుడు నేను Control F 2 కీస్ నేను ఒకేసారి ప్రెస్ చేస్తాను, Control F అంటాను. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కంట్రోల్ ఫైండ్ అ టూల్ వచ్చేసిందా, ఫైండ్ బై స్ట్రింగ్ సెలెక్టర్ ఆర్ XPath అని. ఎస్, ఇక్కడ మనము XPath రాసుకుంటాం. ఎలా XPath రాసాను, /button. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ట్యాగ్ నేమ్, బటన్ హైలైట్ అయింది చూడండి, అక్కడ ఎల్లో కలర్ బటన్ అని రాయగానే ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ లో హైలైట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఓకే @type equals to submit అని రాసాను. ఇలా రాసిన వెంటనే నాకు ఇక్కడ మ్యాచెస్ కనబడుతుంది, 1 of 1 అని రావాలి. కొన్ని సినారియోస్ లో 1 of 2 వస్తుంది, 1 of 3 వస్తుంది. అప్పుడు మనము యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయలేము అని. ఓకేనా, you have to write the XPath until you get 1 of 1 match only. Then only కరెక్ట్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేసాము అని, లేకపోతే క్లిక్ అవ్వవు, లేకపోతే ఎలిమెంట్స్ నో సచ్ ఎలిమెంట్ అనే ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఎస్ ప్లీజ్, ఎనీ డౌట్ మా హియర్? ఫైండ్ అ టూల్ అర్థమైందా? ఎందుకు ఫైండ్ అ టూల్ అంటే మనం ఇక్కడ క్రాస్ చెకింగ్ కోసం, మనం కరెక్ట్ గానే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామా అని చెప్పి రాసి మరి చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనము ఐడెంటిఫై చేసి రాసి మరి చెక్ చేసుకుంటున్నాం 1 of 1 మ్యాచ్ వచ్చిందా లేదా అని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ మా. నౌ ఎనీ అదర్ డౌట్ హియర్? సో ట్రై వన్స్. ఓకే, if you have any doubt, tomorrow class I will keep for only doubts only, up to this only for login మీకు క్లియర్ అయిపోయింది, ప్రతి ఒక్కరూ రాశారు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటేనే I will proceed